Fengabaganda, Fengabanankole, we are Cholis, we Abasoga, what? Please, that language is the language of enemies. As he seeks for another term in office, Museveni boasts of moving Uganda from Dome to Rome. In that manifesto and in my speech, you will see that we have gone through 5 phases. Phase number 1 was minimum economic recovery. When we found you didn't have sugar, you didn't have soap, the whole economy had collapsed. Wasuzotya nyongera okwaniriza kyatambulira ddala program Kumaliiri nkwaniriza lunaku lwakubiri ennaku z'omwezi leero 3 Septemba akoma lwaleero era gwe alina bye wali oteekateeka mu kukola mu Septemba byonna akoma lwaleero kubanga enkya ate ennaku z'omwezi lumu gwa 10 kale olwaleero ng'omwezi guggwako bingi ebigenda mu maaso mu ggwanga era eddakiika zo ziri 33 ezakayita ku ssaawa emu buli eddakiika 27 26 okubanga tuyingira ssaawa ate 2 ez'amakya ga leero tutandise nga tukuzannyira ku stories oba ku ebyo ebizibeerawo olunaku olw'eggulo naddala ku different political campaigns zatandise officially yesterday on 29th era olabyeko manifesto ya NRM bagitongoleza awo ku Speaker Resort ya Munyonyo. Bobby Wine oba Robert Sentamu Kyagulanyi ye bagitongoleza Jinja. Mubaraka Munyego yabadde Kawempe, Nandala Mafabi yabadde Buyukwe. Bayogedde bingi ebyenjawulo era rali nawo osobola okugejinga kati kusinziira nga ku bifaananyi producer byakuwa nomanya ani yasinze okuba n'abantu ani eyayogedde ebyenjawulo okusinziira mu ebyo byowulidde byonsoso okuzannyira n'obwo butambi nga producer babukuwadde bingi ebyabaddeyo era manifesto zalonkingiddwa zalonkingiddwa nga buli omu awanda muliro buli side ewanda muliro bagamba nti ffe tusaana oba ffe tusaanidde okubanga ffe tulina okukwatira eggwanga lino akati oba okulondebwa mu 2026 kale nga tetuluddaawo tugenda ku getting into the depth of how the launches were manifesto nga bwe zaabadde okusingira ddala manifesto zinasobodde okutunulamu okusoma ennyo zinasifunye nabadde nnoonyereza ye manifesto ya National Unity Platform era tugirina tujja batwongera ogitunulako tulabe biki ebirimu twagala gikomparinga neeyo eya NRM naye twagifunye bulungi nnyo tugenda kuba tutunuulira. Remember NUP egamba a new Uganda bo bagamba a new Uganda ate NRM ye kugamba protecting their gains protecting or securing our gains. Kale kati ebintu ebibiri twagala tubukemparing tulabe nga tutunulira ku manifestos z'ebibiina ebyo ebibiri. Lwaki njagala kutunulira ku ebibiri sigamba nti abalala tebalina manifestos zaabwe. Actually Grigori Mugishamu tuli atandika lwaliro lonchi yaabwe ya leero nawe Kawempe era nawo era bo gulo tebalonkinze n'abalala tugenda batunulira manifestos zaabwe zidama zirabisi tugenda zitunulamu zonna naye lwaliro njagala tukomparing manifestos bbiri kuba nawadde nze zankutte omu babiro I was so much interested in them because when you look at these two manifestos, they are contrary. Eranga boino kisuubira kubanga NRM yogera birala how things are better in the 40 years the things they have done. Na ibo tuna NUP ate inabyo contradicting gamba bannaye kino ne kino byafa. Anjagala tusipemparing tulabye naddala biroza ntibikoleddwa ne bali side biroza tebikoleddwa. Kale zitugenda otunulako ennyo kusingira ddala naye nga tetunnatuukaawo nyungira okutegeeza nti NUP oba National Unity Platform olunaku lw'eggulo nate yafulumiza lisiti y'ababaka waliwo wano ampadde ka message mukwano gwange ngambye lwaki oyagala comparinga abo ababiri kubanga ebyo ebibiina ekimu one is the leading party in the opposition
ensonga lwaki ekirina lead of opposition ndowooza no kyekirina ababaka abasinga mu parliament for now 56 ate government gye tunulako erina ababaka nabo abasinga kati eno yeri ekibiina ekirina ekivuganya era ne bwetunulamuko for now kyekibiina ekyalinamu amaanyi okuvuganya kati ensonga lwaki manifesto zino njagadde tuzitunulire munnayuganda azetegereze bulungi amanye wawatuufu walina okugwa neki kyalina okugoberera naye tokisigoberera nakuwagira buwagizi naye ng'otegedde ne objectives oba omulamwa ne manifesto y'ebibiina bino kwekubigenda okutambulira ensonga lwaki njagala okukomparingira mukama wange ali mu kumbuuzizza kale NUP yafulumizza list oba olukalala lwaba MPs flag bearers oba abo bagenda okukwata bendera ku lw'ekibiina ku bubaka bwa parliament ebigambo bingi era kyenkakasa oba kyesinakakasa bulungi oba ye finalist kubanga nga tetunnagitunuulira nsooke nginoonyeeko wano nga tetunnaba nakugitunuulira nnyo engeri gyetaliko stamp nze mpulira sinnafuna kukakasa nti those are the finalists because finalists zigirako ebiseera ebisinga stamps n'olwekyo bangi basuuliddwa era bangi bazze on board yes okugeza nga mu Kira municipality Council George Musisi ye flag bearer wa Kira municipality initially Jimmy Lukwago oba Kira Yanga yali akwatidde National Unity Platform card flag in the last elections era yadali interested kati balese Council George Musisi naye there are constituencies that are abantu abasinga ze mulinamu interest zengenda okwogerako okusingira ddala onye wano singira ddala togerewa owa Medad Segona Medad Segona wataddewo Mathias Walukagga era bangi bigambo bingi byayogera nadde ndabo butami buvuddeyo Honorable Medad Segona byayogera ngazize mpapula ngagamba unless someone I have presented my profile, I have presented my documents and qualifications, and unless someone is yakoyesa bigambo bino I am using a reported speech okusinzira nga byayogera yagamba nti unless someone ngategeeza kwabo akakiiko k'ebyokulonda oba basunsula ndanlesinga omuntu aliko ekizibu oba omuntu nga mulalu oba omuntu nga obwongo bwe tebukola bulungi yayinza okulaba nti tasaanidde okubeera mu kifo ekyo kubanga he is qualified. Naye for now, for the provisionalists, I want to call them provisionalists because I am certain that if these lists were full mazino, then people will make petitions because there are people that have been placed in positions or constituencies where they did not ask or express their interests. So, for example, Zahara Twamulengedde, she's been contesting with Shamim Malende in Kampala Central, Kampala District as woman MP. Naye she was put in Machindye West, ewa Alan Sewanyana, Honorable Sewanyana Alan, kati bamuggyeko. But I don't know if it is technically right, but I am sure a committee will be constituted to look at these petitions. Era kyemanyi okutandika n'olwaleero manyiza okuba nga bali mu kureceiving petitions, and this is why I want to call this one a provisional list. Waliwo kutegeeza nti Honorable Medad Segona ye akyali bbali, Honorable Joyce Baagala bamutadde ebbali, baleeseewo omukyala omulala ab'emityana muli ludda wa wano, mityana muliwa mityana kale Sembabule nga banoonya mityana Sembabule Nina Kankunda oba gwe muyita Nina Rose yafunye okubeera omukyala abagenda okukiikirira abantu beeyo. Luweero Brenda Nabukenya
Yeah, Sembabule, yes. Rengo, njogera ku women representatives, women MPs, Namuyanja Christian, Chotera, Nantongo Fortunate Rose, Naire Kakuto, omwami yasigaddeyo Honorable Geoffrey Lutaya, Chotera Kawunti, Lukwago John Paul Mpalanyi, kale Mawogola, Namugagolethi yasigadde Mawogola, kuba yali yali flag bearer yadde aganti bamubba akalulu, Mubende, kale we bali bangi naye abasuuliddwa nga Kazibwe Bashir Mbazira, Kawempa South, Kawempa North, Kawempa, yes, bamugjeewo, batannewo abalala. Kale newebuuza bangi ebibuuzo bingi naddala ku ngeri kaadi zino gye zigabibwamu, but kankuyisizemu shortly olukalala luno otegeere bantu baawa ani gwe bataawadde kaadi. Muwanga Kivumbi omukisa gwamukutte, yafunye bulungi nnyo. Njagala nyezeemu Central wano okusingira ddala, bana b'Embale ne Paris tunaabalaba olulala, Luweero, Lwengo, Kyotera, Mubende, Masaka. Emukono wano woman representative tebannatuwa. You see there is evaluate tebandandoza bagenda kuddamu. Then Mukono County North, Kiwanuka Abdallah yasigaddeyo. Mukono County South, Maseuka Robert, ono yaliko guild president ndowooza we Makerere, abadde mu wingi ye NUP nnyo y'abavubuka. Nakifuma Kiwanuka Sulaiman, Mukono municipality, Namboozi Bakireke asigaddeyo. Kampala wano wasinze wabadde obunkenke okusingira ddala. Women representative Shamim Malende, Kawempe North, Nalukora Elias kwa Luyimbazi yasigaddewo. Kawempe South awabadde muganda wange munamawulire munnange Kazibwe Bashir Mbazira, abasinga gwe mwakonjera ebigambo bingi nti yalya oba asirise nga bwemusuubira bwe yayogera mu parliament n'ebisigadde. Kati naawe wagenze Onyanzi Fred Sentamu oba mukulu wa Bobi Wine oba naye nga mu byonna ye Fred Nyanzi Sentamu, ebisigadde sagala byataakingako. Yes, as yagenda okukwata bendera awo. Nakawa East Division, Alex Waiswa Mufumbiro, ono ye deputy spokesperson wa National Unity Platform. Titles zino nzigattako omanye. Nyanzi Fred Sentamu ye yali mobilizer kakati wa diaspora. Yes, if I remember very well. Tengeza okutegeza abantu bano balina ebifo mu already mu party structures, balina offices, but they are the people holding the cards. Kati abasinga nafunye ekibuuzo awo eggulo nawe twawadde nga tudiscussinga ku nsonga zino nga list zifulume nga ntudde mu connect team yange abantu abamu nga banga kati lwaki abantu abalina ebifo already mu party ate basinga okuba nga bafunye card, abo baba bafunye card. Okugeza nga Kampala Central twagirabe nti yaweereddwa MP Kampala Central ye David Louis Luongoya, SG oba Secretary General wa National Unity Platform. Nakawa West Division Joel Senyonyi oye spokesperson wa National Unity Platform. Lubaga North Division Kawali Abubeka asigaddeyo. Wano wali bade interesting. Lubaga South Division Nasolo Eugenia. Kakati machi ndiye West ya Siwanyana Alan yeno jiba wadde Zahara Mara Luyirika. Ono mujukira bulungi ababadde Shamim Malende wabadde avuganyiza era nga bombi babadde bamaanyi. I don't know how they have chosen to put her into someone's constituency. Jata expressing interest at all. Nsonga zino ndowooza zizimu kusimegendo zibanga zigonjerwa, because to me this is not right. In opinion yange nga Enoth, this is not right. Omuntu wabanga alinawe yasaba ate temusobola musindika balala kubanga kasadali wabaayo abaasabayo naawe alinawo obwetaavu ba
abalina interest in those constituencies. Awo nno Makindye East Division eya Nyeko Derrick, Honorable Nyeko Derrick. Jukira Nyeko Derrick yavayo natuwa ekiwandiiko sometime back awo mwezi nga gumu emabega. Nga gumu oba gumu kitundu nagamba tagenda kudda mu kalulu. Era ye a stepping down. But later after some time atene pula nga agenze mu vetting process ey'ekibiina. Naye kati gye byakomekeredde nga bawaddewo Kasidye Nganda ali ndowooza yino gwe muyita mulya nnyama. Abadde meya ndowooza Makindye ku division yawo. Kakati actually mulya nnyama nze nali mmanyi agenda kujja ku bwa road meya. Yes, kwa mbigambo byawo myaka ng'ebiri kitunde emabega awo yali agamba nti ye ku bwa road meya kwasibidde. Naye ndowooza baamala okukkakkanya n'okuteesaganya kati nno bamuwadde okubeera omubaka flag bearer ku Makindye East Division awali Honorable Nyeko Derrick. Kati kino Nyeko Derrick kimulekawa. Kampala Central kukegezeza nti MP flag bearer wa National Unity Platform ya David Ruth Rubongoya. Wakiso woman representative agenda okukwata Betty Ethel Naluyima. Wanono na wano wabaddewo okulya n'okukomba essowaani. Wabaddewo obunkenke. Yes, Nantege ng'ali awo, Nantege Jackie. Namutyaba ng'ali awo n'abasigadde bangi. Naye Betty Ethel Naluyima made the best, I think. Ndebe municipality Nabatta namuli Joyce gwe bawaddewo Busiro County South Matovu Charles wane wa Busiro East County East wano Busiro County East wa bawadde walukaga we wadde Segona kale n'ebisigadde bingi Mityana ewa Joyce bagala bawaddeyo Mukisa Proscovia abasinga mumanyinga aina stage name ye forgetting the name bambi wonda banzukizaako Nabosa. Yes, Nabosa. Yes, her name is Mukisa Proscovia. Yo gumuyita Nabosa gwe batadde ewa Joyce bagala Emityana municipality. Kale ekyo bagala kimulekawa zake yasigaddeyo n'abasigadde bangi. Kale Kazibwe Bashiri Mbazira ali ttale. Honorable Medad Segona Lwega ali ttale. Joyce bagala ali bali. Kazibwe Bashiri Gambia ali bali. Nyeko Derrick ali bali. Bino Alanise Wanyana ali bali. Kati bino birekawa abo bonna buweereza tebaweereza bulungi oba balina bye batakoze ku lw'ekibiina. List zino tugenda kwongera ozitunuulira olwaleero mbadde njagala nnyo tufokasinge just njagala okutegeeza nti list zino zafulumye era oliwadde mugendako ku mukutu X platform zonna eza National Unity Platform ojja bozifuna bulungi nnyo oyongere okulaba omubaka wo gwe baakuwadde yoyo guweetaaga oba yoyo goyina okulonda ku lw'ekibiina kuba bintu bibiri. Nansana municipality by the way sinza kubawo nga soogedde ku Nansana municipality bagiwadde Zambaali Blasio Mukasa ne baddeko nayo olutalo abangi yasooka kubeerako Big Eye eriko Zambaali ebaddeko aliko kati kwegamba but at the end of the day Zambaali Blasio Mukasa amagid the best. Makindye Saabagabo Sel Kenya David gwe bawadde kale n'abasigadde bangi n'abasigadde bangi ku mikutu gyonna oba osobola okugenda ku website ya National Unity Platform osobola okugenda ku X osobola okugenda ku Facebook list bazitadde era kwe ziri zitambula bulungi nnyo. Kale ebyo byonna nga byogeddwa ngenda kubanga nkutegeeza kati katugendeko ku manifestos zino. Producer sokompe ku manifesto ya National Unity Platform gye njagala okutandikirako engeri gye yafulumiza list eggulo
olunaku lw'eggulo kati gye tuba tutandikirako balina summary gye baakoze naye nga sinnatunula ku summary nga producer bw'atuwa summary eyo osookedde ku yes summary ya National Unity Platform eyo njagala kuyisizamuko briefly ebigambo bino ebya President Robert Kyagulanyi oyinza okuba wabisubiddwa nga ate byabadde bikulu nnyo kunze ndowooza nti munnayuganda yenna olina obitegeera especially ku gye bayita executive summary yaabwe. Executive summary eno nze genda nnyo kanyomero wali awagamba why a new Uganda now. Kati bwe naava ngenda straight ku NRM wali nkutwale ku protecting their gains oba manifesto yaabwe after the 7 programs bayogeddeko oba mu programs bagenda okukola mu manifesto yaabwe 7 things bagenda okukola balina we bayise our gains era nkutwaleko kwawo the gains of NRM. Nze nina akasinze okunyumya unfinished gains balina bye batannamaliriza. Kale kansoke kukizeemu why NUP thinks that Uganda needs a new Uganda or the people of Uganda need a new Uganda. Kale Uganda's history reflects a cycle of hope and betrayal. Ebigambo bino babikozeseza deliberately era gonjagala obiwulize bulungi. At independence in 1962, Ugandans dreamed of unity, self-determination and prosperity. Those hopes were derailed by years of instability, and although Museveni's regime entered in 1986 as a promise of redemption, today our people face despair. Now, number 1, poverty and hunger. This is reasons why NEP thinks we really need a new Uganda. Era zino ensonga zibasikame kugamba nti lwaki twetaaga Uganda empya oba lwaki abannayuganda beetaaga Uganda empya. Number 1, poverty and hunger. Over 7.3 million Ugandans live below the poverty lines. Bigambo bino njagala bikotinge bulungi kuba njagala kutwalako eri NRM byegamba nti ekoze. Comparing olabe ani ayogera ebitali bituufu ani ayogera ebituufu. So they say over 7.3 million Ugandans live below the poverty line, with rural areas most affected. Despite 80% of Uganda's land being arable, able to feed over 200 million people annually, food insecurity affects the majority, around 57% of Ugandans, mostly in rural communities. That number 2, youth unemployment. Over 75% of Ugandans are under 30, yet half of them, 50.9%, they report are not in education, employment, or training. But I want to quote one reports weziva. So they are one. Number 3, why they think we need a new government is healthcare gaps. Uganda's healthcare system is wanting, with 82 districts lack a fully equipped general hospital. So they continue to say 78% of sub-counties lack health center theories. Uganda's human capital index stands at that one and that one. So number 1 is poverty and hunger. Number 2 is youth unemployment. Number 3 is healthcare gaps. Number 4 is infrastructure deficit. They say only 3.9% of Uganda's 159,364 kilometer road network is paved. Kampala, the economic heart, just has 29% tarmac roads in most in poor conditions. Infrastructure gaps or deficit. Number 5, debt and corruption. The total stock of public debt was shillings 116.21 trillion, which is 51.3 of GDP by June 2025.
up from 94.72 trillion as at the end of June 2024. This implies that to date, our per capita debt stands at shillings 3 million, while corruption drains over 10 trillion annually. Kale corruption kizibu nnyo n'amabanja. Balowooza ensonga lwaki ebyo byonna bali kutunuliza ku bizibu by'ensonga lwaki olina okubitunulamu olowooze nti twagala nnyo Uganda. Number 6, dictatorship and civic space. The constitution has been manipulated to entrench Museveni's longer stay in power, raising from the original 216 to 295 articles as of January 2021. And the rest, okay, Parliament and Judiciary are compromised. Civil society and media freedoms are shrinking. Evidence from the World Justice Project's 2024 Rule of the Law Index indicate that Uganda ranked 126th out of 144 countries, scoring just 0.39, reflecting serious deficits in the legal integrity. And the rest. Number 7, land insecurity. Only 30.7% of adults have secure land tenure, undermining food security and wealth creation. Number 8, ethnic imbalance and nepotism. Recruitment in public service is riddled with favoritism, undermining national unity and efficiency, and the rest. Number 9 is unhealed post-war wounds. Millions of victims of conflict remain uncompensated, unreconciled, and the rest. That is their point number 9. Number 10 is diaspora neglect. Abantu b'ebweru oba bali mu mawanga g'ebweru oba neglecting. So they put down their commitment and the rest. That is why they think we need a new Uganda. However, they have a summary. Before I go for NRM, then we go for a break. They have a summary. Producer was a summary screen. After the preamble, the executive summary talks about but screen you on your left. On your left is the executive summary. Red. Number 1, manifesto priority number 1 for National Unity Platform is restore freedom, constitutionalism, and human rights, including gender equality. No, including gender equity. Yes, gender equity. Number 2, manifesto priority 2 is end corruption and wasteful government expenditure. Number 3, consolidate national unity, rebuild war-torn communities, and eliminate sectarianism. They are telling you, depending, because it's 10 points why they think we need a new Uganda. Now these are their solutions. It's like their solutions. Now this is their manifesto. Priority number 4, guarantee equal access to quality public services. Clean water, healthcare, education, energy, and public infrastructure like schools and hospitals and the rest. Priority number 5, create 10 million new jobs by 2032. By 2032, 2025, akaluka 2026. So they say in the next 6 years, in Gambalonzi to be taking on the lead of this country, they will be creating 10 million new jobs by 2032. That will be about 6 or 5 years after. Leveraging tourism, manufacturing, sports, creative economy, and the rest. Priority number 6, establish a public school feeding program to transform agriculture, ensure food security, enhance education outcomes, and support a healthy population. Number 7,
stop land grabbing and guarantee security land rights for all. Number 8, empower regional and local governance through real devolution. Manifesto priority number 9 of the National Unity Platform says positioning the diaspora as a strategic asset and strengthen foreign policy for Uganda's development and competitiveness. Priority number 9 says ensure sustainable management of natural resources and climate resilience, including climate change detection, adoption, and mitigation. Lastly, number 10. Number 10. Number 11. Transform Uganda into a tech-driven economy through leveraging technology resources and innovation. A National Unity Platform. Mubiwulidde bulungi. Kati kantwaleko katono eri NRM naye ndowooza producer kansooke nkuwumuzeemuko katono nyongere okuteekateeka n'engeri gyengenda okudda n'omugenyi wange naye ngenda kusooka nzije nkutwalemu mu NRM bo manifesto yaabwe eri etya. Producer kati wumulemu katono bwetunulako mba otutunule ku saidi ye NRM ate nga bwe tulinda okuwaako omugenyi waffe atukyalira twongere okunyumyamu kwaba abeesimbyewo mukimanyi political season n'okuwaayo ebirowoozo bye ku manifesto zino alowooza ki. Tova ku Excel TV tukyali Kumaliiri, tukyagenda mu maaso. Excel TV tukyusa bulamu. My name is Bubu. I'm the CEO of Pelu Stores at Junction Mall Treka. We deal in laptop bags, travel bags, sleigh bags, school bags, and all these bags, suitcases. So if you're looking at any type of a bag that you'd like to go and have your time or pack your things very well, comfortably, go on a journey or send your kids to school, I am here to give you those nice bags. So come through today at Junction Mall Chireka, shop number D40, and I'll be able to have you guys. And of course, I am on social media at Pelu Stores on TikTok and Bubu on all other platforms. You can reach me out on 0703 6156 and 58. Thank you. Tosubwa ku Excel TV. Mukama favors we banyabo ne basebo mwenna abalabi ba Excel TV amanya gange nze Musumba David Gobi okuva no kanisa ya Kireka Miracle Center okuyita ku mpewo za Excel TV omukutu gw'abanaggwano tubatusako program omukkiriza awamu n'omusumba we. Eyo program eno ebeerawo okuva ku nnaku olw'Emmande okutuusa ku nnaku okuva ku ssaawa 10 okutuusa ku ssaawa 11 ez'akawungeezi. Tugenda kubaleetera abasumba ab'enjawulo abawangudde mu nsi muno, abalina bye bayiseemu, abalina obujulizi. Beerako obulamu bwo bugenda kuzimbibwa era tojja kusigala nate kyekimu. Mukama abawe omukisa. Kale
kulikayo mu bulango bwa bakama baffe n'okuwummulamu kaaka katono njagadde nnyo nkuwummuzeemu osooka olowooze ku ebyo ebya National Unity Platform. Njagala okutegeeza olwaleero Gregory Mugisha Muntu agenda tandika laalize campaign laalize era oli wa ddembe bw'oba oli wa anti oli wa ddembe okugenda ate n'obeerako mu gye bagenda okubeera wonna n'oyongera okutegeera enteekateeka nga bwe ziri naye ng'oggyeko ekyo olwaleero nga 3 bali awe Kawempe. Yes, Kawempe Central ate olunaku lw'enkya aba anti oba Alliance for National Transformation tebagenda kubaayo. Ku Monday jjo tebalinayo, leero balinayo Kawempe Central, enkya tebalinaayo first, then on second, first is tomorrow, yes, second they will be going to Mintoma Rubirizi, third they will be in Ntungamo, fourth they will be in Ntungamo as well and Rampala, then Bushenyi on 5th, 6th tebali nga mukaga tebalinayo, 7th they will be in Isinjiro, Buweju on 8th, free. And remember, PFF yesterday launched their campaign program or trail program. Era bategeeza nti mu bantu bagenda okutambula nabo ndera kuba president ye Gregory Mugisha Muntu aba anti n'ebibiina ebirala ebyenjawulo. Kale ndowooza nabo tubasuubira okuba ku trails zino okutandika n'olunaku olwaleero ensonga lwaki jjo tebaalina. Mugisha Muntu nga 10 agenda kuba mu Masaka, 11 lya Ntonde, bwatyo n'ebitundu ebirala bagenda okuba nga batambula. Oli wadde mbogoberera trails ezo ate n'omanya ate oli wadde mbe because they put up a call for presidential campaign contribution, that is the anti. If you really want to support their cause, please feel at peace. Genda ku pages zaabwe waliwo merchant codes ze bataddewo nyingi. There is a way you can contribute towards this presidential campaign. Yes, bakunganye kasente campaigns zino zi expensive. Olinza okuba ng'oyagala kuwagira omulimu gw'ekibiina kya Alliance for National Transformation. Yes, go to their pages, support them. Their numbers here, I can read one or two. Ziri manyaga Muntu Gregory Mugisha, like 0742 754686 4686. Osobola okumuteerako kasente, oyinza okuba olinayo millions z'esente ng'oyagala kuwagira omulimu gw'ekibiina kya anti. Bakasente bakanoonyeza ddala kubanga campaign zino ate za bbeeyi. Yes, za bbeeyi n'olwekyo buwagizi bwammwe bwetaagira ddala. Kale nga nkuwumuzzaamu nkutegeeza ku National Unity Platform ne manifesto yaayo, nkuwaddeyo katono just hints on those things they want, why they think we need a new Uganda and things they will do. Kati yabwe njiyite 11 manifesto program. Kwe oba 11 point program. Kwe ya NRM yagira 10 point program. Kati yabwe ndaba eriko solutions zikukubiza mu 10. Naye tujita 10 point program oba 11 point program. Kale bana atulungamye batubuulire kati ekyo kiri erimwe okusalawo. Katunulira ku NRM. Katunulira ku manifesto NRM. Remember, NRM is saying they are securing the gains or protecting the gains. Yes, actually, theirs is protecting the gains. Produced and was a Jacoba obuntu obwo musajja wa NRM nnyo kyemanya jakateeka obulungi nnyo producer Isaac. Kale, secure or protecting the gains as we make a qualitative leap as in harvesting or leap into high middle income status. So their leap now means as we move, taking step towards the high middle income status. So they are indicating that as if we are already in the middle income status. So we want to go to the high middle income status. Kale, message y'omukulu sijja gikuwa, but I want to look at the 7 points. There is those 7 points they talked about.
the 7 points bino ebigambo bisooka nyinza bitabikuwa nnyo. But yes, as we have, I want to start here, as we have achieved a lot, babyogeddeko awo oyinza okugenda n'osomawokko, we have achieved a lot. However, we could have achieved much more if especially the leaders, the political, religious, cultural and social, had properly grasped our message on those aspects, the aspects mentioned above: security, development, health, wealth creation and the rest. Now, however, our message since 1960s has never changed. However, many leaders keep missing the core issues and going for the peripheral. Let me amplify a bit of each of these 7 words. These are the words I want you to listen to. Then I take you to the gains that I want to protect. 1. Peace. Dembe. Number 2. Okay. Without peace, you cannot create prosperity, which is the number 1 of our historical missions. Prosperity. How? Through the production of goods and services and selling them sustainably. We shall encounter this later when we. So that is the point. There is peace. Then the second point is development. They called it entunguka, enkulakulana, dongolobo, and the rest and the rest. He is comprised of fundamental assets and services that the economy and society need. These are the roads, the railway, pipelines, the electricity, piped water, the telephone, the schools, the healthcare, and the rest and the infrastructure, and the rest and the rest. That is what they see in development. Number 3, wealth. Wealthy. Worth. Chonna. Ngabo yagala okukiita. Oba ebyokwekulaakulanya n'obugagga. Mu bracket bataddemu obugiiga, obugagga. Belongings to an individual, family or company. That is the wealth. So their program is to want to create wealth creation is assisted by development, like infrastructure. Development does not ipso facto cause wealth creation, especially in so their point is wealth. Number 1 is peace, number 2 is development, number 3 is wealth, number 4 is number 4 iruddawa. Number 4 njirengeddeko wano yagala kumbulako worth. Okay, number 4 is jobs. The 4th word I have been emphasizing is jobs, emirimu. People talk so much about jobs. The question is, where do the jobs come from? Mainly, the danger in Uganda, President Museveni says, is the colonial thinking on account of the distortions caused by the phenomenon of colonialism. When the colonists grabbed Uganda from the incompetent and ego-centric chiefs, they completely distorted our economy. After 40 years, President Museveni, after 40 years, okay, now it is about 63, we're going to the 64th year after independence, 65th, 64th. Muzikize mukawa mathematics wange tali bulungi 1962 utafunina independent kakati mu 2005 tugenda mu 2006 about 60 something years. Naye President Museveni, the president who has been the president of the Republic of Uganda for coming to 40 years. Naye he is talking about the colonialism days and how the people grasped and distorted the economy, distorted the jobs and the rest and the rest. After 40 years, mazima wandibadde olowooza nti yandibadde akyacomplaininga ku ntuntu ebyo oba yandibadde atereezeza butereeza. Kale, that is about jobs, but they say they will create jobs. I will look at what they have.
Number 5, number 4 I told you is jobs. Kakati number 5, services. Remember, bino bali mu kubyongera emphasizing and bibagala okukolera ddala. Number 6 is market. Bagala creating a market. It is amazing to see how many actors implementing what is in Church of Uganda playbook on page 4 that says they left undone what they ought to have done and did that they ought not to have done, and there is no truth in them. Nti balekerera ebyo balina okukola ne bakola ebyo batalina kukola, oba bakola ebyo batalina kukola ne balekerera ebyo balina okukola, era mu bo temuli mazima. Era eyo kooti President Museveni agikozesa nnyo, naye bw'otunuulira ku NRM n'abantu ne sisitimu ye ne bakulembeze banne baalina, olowooza ddala nti balekeredde ebyo balina okukola ne bakola bye batalina kukola, oba nga ye ng'omuntu naye alina walekeredde ebyo byalina okukola n'akola byatalina okukola, era mu ye naye temuli mazima, oba mu bakulembeze abalala bonna bayogera, oba mu President Robert Kyagulanyi, oba mu Mugisha Muntu, oba bakulembeze abalala bonna. Ekindeetesa bino byonna kulaga omulabi wa XLTV Kumaliiri ng'omanya onooyongera okujajinga n'omanya wa akaluluko 2026 ani president asaanidde kubanga afuna akaluluko. Nsegedde. President Museveni yagambye balekerera ebyo balina kubanga balina okukola ne bakola ate ebyo batalina kukola, n'olwekyo mubbo temuli ki temuli mazima. Kale ekyakireetedde mu market naye ng'ayogedde bingi about markets and what they will do about the market. Number 7, the final word is strategic security. How can Africa be secure from all its threats? Economic integration. With economic integration, we unite the markets and create prosperity, however prosperity, and so many other things. But there are 7 points that I wanted you to understand. Cut quickly, kankutwaleko ku producer osobola okumpa ku protecting the gains. Onda profile ya President Museveni. Njala quickly kutwala wali kutwala wali protecting the gains. Wasingira ddala obukulu kunze nayo kubanga their theme this to cabinet says they are protecting the gains. Gains baziziriwa simanyi. Kakati manifesto ya NRM wano wasingo nze kunze wansingira obukulu wenjagala otegere bulungi mu Uganda. Our gains, number 1, because when we validating ngombe ya protecting our gains, abana Uganda mwayogera ebigambo bingi naddala kuludo oluvuganya n'abasinga kufenga mukubaganya power mwebuuza what gains are they protecting? Byabugagga byabwe bye bafunye state house ntebe gye batayagala kuvaako gye bagala okuuma okugikuuma. What gains are things that you have already obtained? Ebyo ebintu byewafunye dda byobugagga bwo byolina, emirembe gyo gyolina, enkulaakulana gyolina, enguudo ennungi n'ebisigadde. Nawe bw'otunula ku individual level gains ziyinza okuba ng'ozimbiyo ennyumba yo, oguze ettaka lyo, oguze emmotoka yo, ozaddeyo abaana bolina family, kati ng'ebintu ebyo byonna oyagala bikuuma bisigale nga biri bulungi. This is to my thinking and I hope what they meant. Naye mwalowooza kati entebe tebagala givaamu, bagala kusigala nga batukalakata n'ebisigadde. But to them, in their manifesto, this is their gains. 1, economic gains. Under NRM, economic stability is non-negotiable. Particularly low inflation, a stable exchange rate. Simanyi oba exchange rate is stable. Naye bino byenjogera biri mu NRM manifesto. Byensoma biri mu manifesto ya NRM gye batongoze eggulo. Gwe nga Munnayuganda gy'olina okusoma ennyo weetegereze neza ebibiina ebirala byonna, omanye gwe ng'omuntu ogenda kufunirawa oba ogenda kuwagira kibiina kyo okusinziira kwa ideologies ne manifesto ze kirina. Protecting their gains, ngambye number 1 is economic gains. Number 2, sagala nnyo kubigenda in depth, tujja funa olunaku olulala tujje tubitunulemuko. Number 2, social political gains. NRM has invested in services that have improved the quality of life
of the average Ugandans. As exemplified below, Ugandans are living longer and happier life like never before. Simanyo bachitufu. Mothers are no longer dying from childbirth related complications like they used to do. Abamama abazaala tebakyafiira nnyo musanya. Ebyo simanyo babituufu. Ebyo byonna byerigo okutunula. The number of children dying before their first birthday has significantly reduced. Nti abaana abafa nga tebannaziyaguza ne birthday yaabwe esooka, bamazaalibwa gaabwe agasooka yeeyongedde oba ekendedde. And the rest. Number 3, unfinished business. Awo wengenda n'okuwummulira NRM manifesto ngisonye twenga tuyingizaawo omugenyi waffe kuba atuuse ate twongera okutunulira ku nsonga endala ezigenda mu maaso mu ggwanga mu ddakiika zino nga 2 oba 3 ezisigaddeyo. Unfinished business wano wulirizawo bulungi gwandaba. The NRM has over the past decades, nkugambye emyaka nga 4 kati bali mu kutufuga oba bali mu bukulembeze bwa Uganda, over the past decade laid a strong foundation for Uganda's stability, security and socio-economic progress. However, the journey to a fully transformed, modern and prosperous Uganda is ongoing. Nti olugendo lw'okwongera ku transforming Uganda, okuyibula Uganda n'okugiteeka ku mutindo n'okujongera mu maaso lukyagenda mu maaso. We remain resolute in our pursuit to transform Uganda into a modern, inclusive and competitive economy that works under all in the next 5 years. We will focus on the following depending on our efforts to ensure: creating wealth, resolving land rights, adding value to agriculture, developing tourism sectors, investing. Byo byonna bye bagenda okutunulako bingi up to 20 something points zolina okutunulako. Esemberayo ddala is dealing with environmental degradation and the rest. Ebyo bye biri mu protecting things. Kati unfinished business bye bagenda okukola. There are so many. Sobadde kufuna budde busoma byonna. But when you get time, look out for the unfinished business naddala mu protecting the gains mu manifesto ya NRM. Kale kankumuzeemu ku katono mu dakiika emu 2 ate bwe nnakomawo ngenda kuba ne speaker wa division ye Namugongo Honorable Kabanda Ramadan Musoyiro nga twogera ku nsonga ezo entonotono ezigenda mu maaso mu political scene ya Uganda. Twogere ku katono ku manifesto endowooza yerichi ne opposition alowooza banegatta okubanga bayiza okujjako government emu abajja kusigala mu kwerumaaluma nga bwe tubalaba. Kale katuwumulemuko nkomawo mangu tova Kumaliiri.
muzaamu kweddakiika emu n'ekitundu okulabika ng'ate omusoyiro atuula. Omusoyiro ono musajja wa maanyi nze lwakuba muyitira musoyiro naye speaker wa division y'e Namugongo era alina n'ekifo ky'amaanyi ky'alina ku lukiiko olutwala baspeaker mu urban councils za Uganda ndowooza ajja tweyanjulira bulungi ebitibwa byonna bimaleyo awo twongere okutambula nga tutegeera ye endowooza eri ki first ku manifesto z'ekibiina gwa mu kibiina kya National Unity Platform era y'omu ku baafuna omukisa ndowooza ne mufuna kaadi era ne list nalabye ezafulumye ez'ababaka simanyi oba wazitunuddeko tuwe ndowooza yuko ebyo bitono ng'obuuza kubalaba abatula ku Kumaliiri tweyongere mu maaso ssebo. Tulaba Kumaliiri nyongera okwebaza okuba nti kwoli otaddeko era ku Excel TV erinnya lyange nze Kabanda Ramadan eri omusoyiro lyange omusoyiro liryo lirikola ssente eri mu mirimu emirala era nze speaker wa division ya Namugongo eno ate era nze deputy secretary general wa speaker ba local governments mu Uganda ekibiina ekitwala ba speaker bonna ekya Uganda Urban Council Speakers Association. Yes sir. N'olwekyo mbuweereza obw'enjawulo bulala bungi naye olwaleero twagadde tunuulire ku mbeera nga bw'ogambye ekyamazima kiri nti bw'otunuulira ebintu entambula gye bitambulamu mu ggwanga oyongera okukakasa nti gavumenti etukulembera bambi enafuye era oyongera okukakasa nti ke kaseera kano kennyini weesobola okugamba nti esibula bannayuganda ekwasa obuyinza bannayuganda beekulembere era basobole bo kennyini ate bannayuganda oginunula abasajja boyogerako abannafuye global nkinze manifesto sebo ku speak resort awe munyonyo era ebimu byosanze nga twogerako mbadde mbatematemera batulawo ku Excel TV manifestos za bibiina bibiri namba wa ekibiina ekyo kyolimu ekya National Unity Platform n'ekino kyolowooza nti kinafuye naye balaga nti they are protecting the gains era balina unfinished business bakyalina okukola amaliiro tegannaterere bakyalina okwongera mu nguudo bakyalina okutereeza ebintu bingi kale ate kugamba otya nti banafuye emyaka 40 ge bakulembedde eggwanga lino kyebayita protecting the gains ntowooza kukuuma bye babbye naye tewali kye baprotecting olw'ensonga emyaka 40 ge batukulembedde bandi bali tebakyalina kye basobola tugamba nti tugenda tereeza kino kubanga emyaka 40 giraga nti byalibadde byonna ebikoledde babikoze eki babikoze ekyokubiri manifesto yaabwe era ogiraba nga teyabadde ya muntu wa bulijjo gwe bw'okwata manifesto n'ogaa nti ogironchingidde mu nyonyi omuntu wa bulijjo n'otamuwa mukisa kujja kubeerawo kitegeeza manifesto olwaleero omuntu ono waffe owa bulijjo tagenda buli omu kukeera ku majja nti alina TV si buli omuntu agenda keera ku majja nti alina data akebere ku internet si buli omuntu agenda keera ku majja nti olwaleero agenda kumanya nti amasannyalaze gyegali kati olwaleero ebintu bingi nnyo ebizibu ebiri mu ggwanga kati eyo manifesto bagikutte nga yaabwe si yabannayuganda era protecting the gains be bagaininze mu bibbiddwa naye bannayuganda mufunyeemu nga kiruwa emirembe balina 7 points ze boogerako emirembe peace security development health care bintu bingi ziri 7 points bemufunyeemu nga mmwe bannayuganda kyensinga n'okwagala okutekako essira kye bayita emirembe olwera bw'ogamba nti emirembe weegiri nga buli atambula tamanyi nti obadde eka ng'olwaliro okwata abaana b'abantu n'obasiba emyaka 5 nga tebawuzisedwa tewali ku buvunaanibwa naye ng'ogamba nti emirembe weegiri so sina mirembe wenjirabaawo sina wenjirabira ddala kuba mbeera ate yakukwata abantu bateeka mu mbeera ey'obulabe ey'obunkenke so sina wendaba mirembe tujja manifesto tubagitegedde bulungi oli speaker wa division y'e Namugongo naye olva mu kibiina kya National Unity Platform bwekiri era yogayoga okufuna kaadi yali yambirigo kaadi teyali nyangu naye kirungi kasawa kaira ku makyango kasiddwa nti ebintu byogwe ku ground obadde otambula bulungi kasita ground yabeeranga ekusekendize ng'otambudde bulungi ate n'otuka okuddamu ebibuuzo era n'obiddamu nga totamwatamwa wali tosobola kutafuna kaadi bafulumiza olukalala lw'aba MP olunaku lw'eggula banakwatira National Unity Platform ebbendera ku bwabaka bwa MP era enkyukankyuka nnyingi bannayuganda ze babadde bakubakanako empawa olunaku lwaliro okuba lisiti lwe bafulumye twalabye abantu bangi nga Medad Segona nze gwe ngenda okwogerako bawaddeyo Mathias Walukagga awabadde Shamim Malende wabadde avuganya nga bawaddeyo Shamim Malende e Kampala ate bwe yabadde avuganya ate ne bamutwaliwa Alanise Wanyani Makindi West n'abasigadde bangi bakazi be Bashir twala nga batadde bali ba Joyce baagala n'abasigadde process etambula etya ono tuyite provisional list wali list enderijja eteeka okuba lisiti eno ekakasiddwa olw'ensonga
yakwasibwa president olunaku lw'eggulo ng'agenda ejjinja so mu byonna akasanti subira petition kuba mwe mwafunira kadi walinga ebintu bya petition ono na complaininga n'oli tebibeeyo local governments byali bingi kuba ne electoral areas zaali zisumbuwa nga petitions zina okubaawo naye olwaleero omuntu amanyikiddwa nti ono wa Kampala ono wa Makindi West ono wa Kawempe North so olwaleero nkakasa nti petitions zijja kuba nyingi ekyokubiri okujjako ng'omuntu bw'okakasa multi-party politics ng'omumanyi bulungi kitegeeza kiririza mu birungo bya pate yo kati buli muntu nga bulaburusa abantu abayinza okuba nga basuuliddwa ku baka ba parliament bayinza okuba ebirungo by'ekibiina baali babulamu okubitegeera obulungi bo ng'ate bambi balowooza basobola okuba abanene okusinga ekibiina tekisoboka mu bigambo bya Medad Ssegona ngenda bikubisa nga just nga bwe yabikozesa yagamba ng'aleeta nga zizaayo empapula ze ku kitebe yagamba nti mpozi ng'omuntu nga mulalungu oba tategeera bulungi yayinza okulaba nti Medad Ssegona tasaanidde kubanga ali qualified empapula zonna zirina alina experience alina asomye kati omuntu yandibadde amuyisaamu nti amaaso ate okumuuma kaadi olwaleero ebyobufuzi bya Uganda National Unity Platform yabikyusizza etya nti olwaleero gweosobola okujja ng'olina oluzungu lungi nga olina experience nnene nnyo in fact ng'oli overqualified naye ekyenjawulo wekibeera kasita obeera ng'omuntu ono owa bulijjo tomuliiko ekyo ekyenjawulo ekiriwo nti kituufu osobola okuba ng'omuntu omwetaaga naye ng'ate olaba ebirungo by'ekibiina aganye okutambula obulungi nabyo so tewali nsonga yonna esobola kugaa nti omuntu ng'oyo komwekaadi oli speaker wa division namba butereevu era omanyi bulungi emirimu egikolebwa ababaka mu kanso ngendageeza ku kanso yo kati omubaka ono bw'abanga asobola okukyuka okuyimirira bulungi ku fulu ya parliament n'ateeseza abantu be sigwe mulimu gwe ogusinga obukulu kati nze njagala comparingira kwabo nti omuntu ani yandibadde asinga okuweebwa kaadi ku lwango gw'ekibiina oba ani yandibadde asinga okutunulibwa yonna ayogera obulungi eri ekibiina agondera obulungi ekibiina oba yonna ateese obulungi ku lw'abantu be mu parliament omulimu gw'omubaka wa parliament ogumu ku jjo kwe kuteeseza abantu be naye byateesa alina kubanga era abijja mu bantu kati bw'oba abantu bo tobabeeramu ogenda biteesa otya kuba kitegeeza gw'ogenda kujja byojja mu ndowoozayo gw'otandika obiteeka mu kufulo naye kitegeeza abantu bo weetaaga ng'ofuna obudde obujja obubabeeramu n'omanya nti abantu bange beetaaga obwetaavu bwabwe buli wano na wano na wano n'osobola obireka n'obiteeka ku ttebo yaki fulo ya parliament kitegeeza oba tobabeeramu kati ogenda bijja wabyoteesa so okuteesa kusobola okuba okulungi naye nga toteeseza bantu bo kikyenjawulo ekiri mu mbeera eyo so kirungi nnyo n'obeera omubaka omulungi naye byonna ng'osobola okujja kugula n'oteeseza abantu bo ekyokulabirako kankuwa ekyomubaka nga Honorable Bet Ethel Naluyima omubaka Bet Ethel Naluyima yabaddeko akasigiri kibadde kiswaza n'okuswaza nti Bet Ethel alina n'akasigiri nga kiswaza n'okuswaza okukiwulira lwakubanga mumanyi ebyobukulembeze kuba Bet Ethel Naluyima ye mbaka eyeewuunyisa era nze olunaku lumu nali ndiko naye naye ng'alina kanyula nemugaa naye Honorable Ethel obulamu bwe ogenda bubeezaawo tenaga Honorable Speaker nina okubeera mu bantu kakati ngenda ku mukolo ate era ku mukolo kwennyini mba nina okufuna ebirowoozo by'abantu kyokka ng'ate omulala ne ku fula ya parliament akola ki abeerako olaba nti olumusi yaleeta n'ekiteeso kigenda okuyamba local governments zaffe okulaba nti olwaleero sente zijja ku local governments so ababaka bwe bati abalina ebirungo eby'enjawulo si bangu kufuna nti Honorable Ethel Naluyima atendekeddwa okuva mu saakozi zonna eza local government so agenza okutuuka okuweereza ng'ajjudde bulungi era tutujjusa okuba nti no bamuddiza kaadi tulaba nga baakoze ekintu ekijjudde obulungi era ekyamazima era ekituufu ennyo ekirwa municipal babawadde George Musisi Council endowooza yeeryeta Jimmy Lukwago yaliko nga kandidati wammwe ekisanja ekyaggwa ku luno kiri kitya olwaliro bw'otunulira Council George Musisi tolina ddawo nti kaadi bagimuwadde mu nsobi olaba nga Honorable George Musisi ajjudde bulungi okubeera memba wa Kira municipality lwaki olwaliro Council George Musisi asobola okubeera ewantu n'ofiiringa presence ye Council George Musisi ye muntu gw'olaba nga ne bw'aba ayimiridde ku fula ya parliament osobola okumanya nti council waali bw'omutunulira butunulizo olaba MP figure exactly olaba nga member parliament atudde ayimiridde bulungi so tewali doubt yonna yonna okulaba nti bamuwadde kaadi sijja kwogera ku Honorable Jimmy Lukwago kubanga oluli byonna ebyaliwo era byonna byalabika bulungi nti oluli yaweebwa kaadi naye nga tasobola kunoonya kalulu tetwamanya lwaki nga tasobola kuba bipande so byali bingi so tetulina kye tuyinza mwogerako
tumwagaliza birungi olowooza mu kira George Musisi Kanso anasaawo okuvuganya eri Honorable Ssemujjunganda bw'otunula mu bukulembeze yataddewo dde okuvuganya already essaawa zino bw'otunula bw'oti olabirawo nga enteekateeka weeri era olwaliro olaba nti Honorable Ssemujjunganda si ye campaigns zibadde za bulijjo zibadde ez'okusaagasaaga eziri casual olwaliro olabira ddala nti campaigns zino yazitaddemu omuzinzi nga naye awulira gwe bamuleetedde maaki nnene so nkakasa nti Honorable George Musisi asaanidde kale ebyo byebigwa mu kira Namugongo division yemu ku divisions esatu ezikola Kira municipality era omwami ono omusoyiro akulembera emu ku divisions eya Namugongo division twagala kwogerako katono ku division ye Namugongo mutambudde mitya emirimu gitambudde gitya so fa tuweyo accountability ndowooza ebyo bikoleddwako mu kisanja ky'emyaka gino gye mutambuze 5 waliwo ebikoleddwawo nga division oba muri mu ntalo kuba nawulira ku division ye Namugongo awo temuli mu ntalo wowe Kira taggwamu ntalo na ku division ye Namugongo speaker takwatagana na Ssentebe takwatagana na technical ate kinkoze bulungi ndowooza olunaku lw'enkya bwe binaba bitambudde bulungi nja kukyaza Ssentebe division ye Namugongo ayongere naye okutunyonyola lwaki mulina okubagano buno mulina bye mukozeeko ku lw'abantu ba Namugongo division oba muri mu byantalo olwaleero Namugongo division agirabire ewala ayinza okulooza nti waliwo entalo eziriwo naye mu buweereza bwa local government wasobola okubeerawo abantu okuba nti bayinza okuba nga abantu personally ng'abantu nga tebakwatagana naye ate mu buweereza balina okukola ki n'okuweereza abantu baabwe olwaleero Namugongo division ye kanso yokka emazeeko ekisanja kyayo nga tekinaba nakuggwako naye nga kanso teziyiseeko era awo tosobola kugamba nti kuletinga nti wabaddewo entalo okyenjawulo kyokka kye tubadde tufunyemu nti tubadde tukyusibwa nnyo abakozi ba gavumenti kati nga mbamu akatandika okutambula n'ono ng'ate baleeta omukozi wa gavumenti omuki omulala ate ekyo kiri mu tteeka omuntu asobola okukyusibwa abakozi ba gavumenti bakyusibwa ate ne time naye nga ebikozeeko tubikoze bulungi tugezezaako okulaba nti olwaleero twateeka nnyo essira ku byobulamu olwaleero nze mukireka emu ennyini mwenva twamakinga sure nti eddwaliro eririmu libadde ku health center 2 kati yagenze ku 3 lyasuumuusiddwa naye ng'okusuumuusibwa ekitegeeza okusuumuusibwa liba lyongeddwako ku birungo ebigenda okukolebwa olwaleero twakwata eddwaliro nga grant twali tugifunye naye nga tetulina wetuliteeka nga division so twalwana bukubirire n'ababaka bonna nga bwe batula ku lukiiko ate nga ssebo naawe kakasa bulungi nnyo ebintu oba obiraba era oba obigoberera nga munnamawulire omutendeke so mu nkola ey'obuweereza ne tukakasa nti eddwaliro eryo kaliteekebwa mu nsawo era mu Namugongo division tukakasa nti abantu baffe ku byobulamu mu kanyumiro ako tusuubira nti tugezezaako okulaba nti tubiteeka ku mutendera ate ogw'enjawulo ebyobulamu bitambudde bulungi bikyatambula bulungi ate era n'enguudo zaffe nga ffe nga division ya Namugongo tetukola kolansi wabula etteeka lituwa okugradinga enguudo zaffe ez'ettaka era nkakasa bulungi nnyo tugrades almost enguudo zonna eziri mu division bw'oyogera nti temukola kolansi naliko ne kansala wano mabegako ndowooza wiiki ewedde nga anoonya kalulu y'omu ku beesimbyewo ndowooza mu bitundu era bino ebya Namugongo gagamba ye bw'anaaba ayisemu bw'ati ekintu kyagenda okusooka okukola mu nnaku ze ezisooka kubira abantu kolansi luguudo kulukuba kolansi nebuuza ddala era mabegako twalina omulamu ogezaako okuestablishinga abantu bano abatulaba n'ababatulonda waba balonda bamanye kansala babanda musaba biki meya bamusaba biki ate MP bamusaba biki kati ogambye obuyinza bwamwe bukoma ku grading nguudo nga division ye Namugongo kati okansala janaga bannayikola soyo gwe mulengeraawo gabadde maanyi gaffe abeera alimba balonzi waliwo tubeera mu buweereza ekyo kita private partnership mu Kira municipality abantu wakikkiriza era leero tusobola okujja tukwatagana n'abatuuze ne babaako obuyambi batuwadde tuleeta ebyuma byaffe n'abakugu ng'aba division oba aba municipali ne tugrading oluguudo olwo nga kolansi agenzeeko however amanyi gaffe era gaba galabise naye nga mu nkole eyaffe mu budgeting nga tubudgetinga tesobola kiteekamu tugenda kukola kolansi wano wabula byonna bw'okola private partnership eyo ekkirizibwa ekyokubiri oluusi omubaka bambi ayinza okujja ng'ebimu tannaba kusomosebwa nti bino by'olina okukola ng'omubaka wa division oba honorable atuula ku lukiiko olwa Kira municipality oba owa district oba member of parliament so omuntu ng'ajja buzzi mu kintu osooka n'omuleka n'amala okuyita mu bbugumu eryo bajje nitumusomesa abajja n'akasigiri abajja bambi n'akasigiri ng'oluusi ebikole batannaba bikola ki kubimanya naye bw'ajja ate bw'atuuka eno mu banne tumubuulira
ne tufuna emisomo n'ategeera nti wano we nina okukola kino kye nina okukoma. However tulina n'embeera ey'okulaba nti no okkirizibwa ng'omubaka okulobinga. Bw'oba olina gy'olobinze kukola nsinga oyo n'ojja n'oyita mu makubo era amatuufu era asobola okugenda n'abantu ne bamufunamu. Ekikulu mu byonna kuba nti nno osobola okuba nga olina exposure. Kyokola kibi nnyo omubaka yandibadde naddala mu local government tabeerayo kisanja kimu. Kuba buli wabeera ekisanja kimu, ekisanja ekisooka ebiseera ebisinga omuntu ali mu local government aba akyali mu kuyiga. Ekisanja ekyokubiri abantu bamufunamu nnyo kababeere babaka babadde akiikirira bw'aba abadde speaker bw'aba abadde ssentebe bw'aba abadde honorable councillor ku level ya local government abantu bamufunamu nnyo ekisanja ekyokubiri aba alengedde wala n'amanya nti ebintu bitambulawo ebiti naye ate buli omuleeta omupya aba atandika butandisi kuyiga bintu bibina kutambula. So kakati bambi omubaka oyo oyinza okuba mukyaza bambi ng'oluusi ajja mu kisanja kye kisooka kati ye nga manyi nti buli kimu byonna byabalowoozezaako mu buliri byaloose ng'alaba bisoboka. So kati ebintu biba bya mitendera mpola mpola byakusomesa bantu. Kale ng'oggyeko enguudo z'emugradings kubanga n'ekirala ky'otunyoledde awo mukoze ku nguudo n'ebya health care mbikozeeko nga division ebirala biki bye mukoze? Ekisooka ebirala tutunuulidde nnyo amaanyi okugateeka ku butale. Olwaleero obutale bwaffe bwabangamu nga ebikolebwamu oluusi waliwo ebisukka nga si birungi ebimu nga tosobola nnyo binyonyola na ku mpewo naye olwaleero tukwakasa nti obutale bwaffe kati butambula bulungi ate nga twafuna n'akatale akapya kagenda okuzimbwa mu division eno yennyini aka World Bank akali ku mutendera ogw'amaanyi. So process yaako mubaamu okukkiriza ababaka ne bakkiriza ne muyita ekiteeso mubaamu okukkiriza abakola mu katale. So byonna byonna tugezezaako okulaba nti tubikola abantu basobole okuba nga bayingira obutale tujjewo embeera ya trade tukole tuyise etteeka lya trade order nga bwe twaliisa nga likola bulungi nga abantu tulina bwe tubateeka tubayisa trade order nti muve ku nguudo nga tetulina gye tubayingiza mu butale. So twagala tupozinga etteeka eryo abantu bano bamalirize okuzimbibwa akatale tubayingize bonna mu katale omuntu ajja agula ekintu nga wapakinze walungi agula ekintu kye mu katale atambula agende bulungi. Switi zaffe zisigale nga nnyonjo era nga zitambula kyo tusuubira nti Mukama Katonda nga atuwadde obulamu ekisanja ekijja abantu baffe bagenda kubanga olwaleero Namugongo ng'etunuulirwa nga bw'olaba nti Namugongo gwe mutima gwakira ng'erabirwa ddala mu kifaananyi eky'enjawulo. Namugongo gwe mutima gwakira naye ekintu ekyasinze okuba ekizibu buli woyita mu kira wano ntera nnyo oyinza okuyitaayitamu nga ngenda ku mirimu gyange emirala banga nkyanoonya mawulire. Kasasiro abalinga kasasiro mu division y'e Namugongo n'ekiro okutwaliza awamu. Lwaki kanso temutuyambako ku nsonga ezo? Era olwaleero nina omukisa nti ntuuse mu programu eno nga twavudde mu participatory plannings eza budget. Ebintu byonna ekyasinze okuyisibwa buli wamu. Participatory planning otugezezo meeting ezisookera ddala abantu ku kyalo we bawaayo ebirowoozo byabwe. Webale nnyo ze tujja mu byalo okulaba ntuzireeta zitambule paka zitutwala mu budget kansi eyise budget ye. Naye mu byonna buli kyalo kyonna kyakkiriziganyizza okulaba nti tugula emmoloka ya kasasiro nga division ya Namugongo. So tusuubira nti ekyo naffe tukakasa nti bulwadde bunene ate ffenna twali tutwala kasasiro kiteezi naye olwaleero tukyalinamu challenges nnyingi. Buli gye muba mutwala wano kasasiro ti bannaye temuleeta eno mubamu wakateekayo weeks 2 bannaye mututta. So twagala okulaba nti bwe tufuna emmoloka ya kasasiro ate nga Kira municipality tulina program egenda okulaba tukola refinery ya kasasiro oba plant gye tusobola okuba nti nno tugenda kuba kasasiro tumugyamu ate ebintu ebyenjawulo. So twalowooza nti kati mu nsi ekula tetukyagenda kuddamu kuba nti kasasiro tumukwata tube nga tumudampinga budampinzi. Twagala kukola plant nga ya kasasiro naye nga tuvaamu ebintu bingi muvaamu amasannyalaze either nga tugakozesa ku street lights tube nga tujjamu fertilizers n'ebimu ku bintu ebirala ebigibwa mu kasasiro. So tuli mu benchmarkinga butya programu eyo bwesobola okutambula era bakama baffe abali waggulu twagala bakole enteekateeka eyo nga bwe bagitandikako naye nga tusuubira nti mu mbeera yonna tugenda kulaba nga olwaleero kasasira akwatibwa bulungi nnyo mu Kira municipality kubanga engeri gyeri nti design urban setting tetwagala kuddamu kuwulira ng'abantu baffe babeera mu mbeera ey'okubonaabona ne kasasiro era bimu ku bintu byetwagala kuddamu kulaba nti nno kifuuka ekizibu mu Kira. So tubawe essuubi bannakira ne bannayuganda nti olwaleero Kira agenda kutuuka abewanjawulo nnyo programu eri lwakuba nti ebintu tebitandika lumu ne biggwa naye nga programu olwaleero etambula tugitambuzaako wetutuuse tulowooza nti we tunaamalirako emyaka 2-3 nga Mukama atuwadde ekisanja ekijja tujjako tumaze okugigusa obulungi. Kira municipal edde mu kwesiima mulimu n'enteekateeka y'okukwata ku kasasiro butereevu nnyo kyekimu ku kyasinze naliko nkyazizaako gasita yaliko ssentebe wa division eyo y'okulembera kati nga speaker
nagamba nti ebiseera bye bakoleranga bo balina kye bayitanga mugongodde nga buli mwezi kimanyikiddwa balina okukola mugongodde era nga kasasiro mu bantu bamugjayo nnyo. Nagamba naye kakati mwe abazeewo ekisanja kino mudobonkanyiza buli kimu kye yali batandikawo nga kikola bulungi. Mugongodde mwamuteekawa ekyenjawulo ekyaliwo bakadde baffe nga bakulembera division eno tewaaliwo kye bayita system ya infimis eno etwala ssente zetusoloza yono ifurisa abantu gwe bayogeranga oyo kakati baaliwo nga bali mu bukulembeze naye nga ssente zikuŋŋaanyizibwa ng'era zikola emirimu awo olwaleero twajja mu challenge y'obukulembeze nga ssente nga bwe zikuŋŋaanyizibwa gavumenti bwezitwala nezizza buli kwota naye nga buli kwota ye balowoleza wezikomerezaawo kakati bakadde baffe obuweereza obwo bwali busoboka naye olwaleero otunuulira program kasasiro emmotoka amafuta gegenda okukozesa gyemutwala ekisooka kati wala nnyo so nolaba nga kikyakalubamu naye nga naffe mugongodde twajja nga tuli bannakira tuli bantu namugongo division mwetuzaaliddwa mwetukulidde so tetwalina kirowoozo kigaa nti no mugongodde aveewo naye olwokuba challenges twajja already challenges nga weeziri gavumenti ngezicreatinze embeera eyo nejja nebeerawo naye nga mugongodde tumumanyi bulungi tumanyi kye yali akola tusobola okumutambulizaako naye olw'embeera egyo twasanga challenges ne lugamba nti katujja tusobola ekisoboka kyewala ntuyisaamu mu myezi oluusi 3 ne tuyisaayo olunaku lwaffe lumu naye nga twagala olwedi neteeka twaliisa mu kanso yange twali tukakasiza nga tugenda teekawo olunaku mu mwezi nga buli muntu yenna era nga tugenda kukikola nga buli muntu yenna alina okuva ku mirimu tukole obulungi bwansi tusobole okuba tukasasula okumutwala naye tetusobola ate kumutwala kati nga tetunafuna ate final yaffe bwetukola ki bwetwala kasasiro kuba kati kiteezi yonna yonna yajjula so tusuubira nti batuweemuko kadde tugenda kulanga emirimu gyonna gikolebwa ate mu mbeera etabangawo ey'enjawulo ate esobola okulaba nti eraga ettaala ya division ya Namugongo nekirabina okutwalirawo kale owandine speaker wa division ya Namugongo enamba eri WhatsApp osobola okumpaawo ko obubaka ng'olina ekibuuzo kye oba olina engeri comments zonna gy'oyagala okuteekawo division oba okubuuzaayo ku speaker wa Namugongo division kale tuli mu kiseera kya bululu campaign zatandise official olunaku lw'eggulo ezammwe ez'abakansala ndowooza nammwe kati muli baddembe okutandika wamunaatera ebipande mbirengera buli wempita byo sinnabiraba nawe wataddeyo dde ebipande mukama wange abantu bakireka baali baŋŋanya n'okuba ebipande kubanga ndi mubaka waabwe ow'embala ow'ensonga gwe bafunyemu ebintu bingi so nsuubira nti olw'abantu baffe abayita mu kitundu n'abantu baffe okulaba nti no bategeera nti omubaka waabwe waali obutagwamu maanyi tujja teekamu ebipande byaffe essaawa yonna abatuuze bange baali bange tokuba na bipande nembaga nti akanteekemukko bannaaye mwongere emitima okutebenkera ekimbuulisa nti ekinjogeza nti tuli mu kaseera ka bululu abantu abasinga balina endowooza oba bagamba kubanze omuntu mbeeramu nnyo nga mbatambulamu oluusi nfuna ebirowoozo byabwe kinyambeko okutambuza sheeno bulungi n'okwantu kwogera endowooza y'abantu nti akalulu akaggwa abasinga balonda muyaga ogw'ekibiina kya National Unity Platform nkyogera kuba oli wa NUP naye abamu bagamba nti ku bakansala abasinga abakulembeze bye bakola bwe balonda tebabakoledde mu bitundu byabwe era ku luno olowooza nti kinaddamu okubaamu omuyaga oba ku luno abantu banaalonda okusinziira ku busobozi bw'abaana abaaliwo tewaaliwo muyaga era gwe wandyagadde abantu bakole ki kulonda muyaga oba kulonda mukulembeze anaakola tewaaliwo muyaga era abantu balonda abakulembeze baabwe era babafunyemu lwakuba nti olwaleero National Unity Platform yaleeta obukulembeze nebuleetera ddala ku muntu owa bulijjo omuntu n'afiiringa omukulembezeewe ekitabaddeewo kati omuntu aba ayagala nnyo nga buli sawa omukulembeze amulabaawo naye ng'omubaka ono alina emirimu gy'oluusi emirala omubaka ono akeera ku makya n'aleeta ebirowoozo mu kanso so tusuubira nti olwaliro ababaka bakoze tegwali muyaga kubanga singa gwali muyaga waliwo ebitundu bingi abamu ab'NUP abaafuna kadi ne batawangula era baaliwo nawo baba ab'NUP bangi abawangula kadi zinga bazirina so kitegeeza abantu balonda ng'era balonda abantu baabwe ab'embala era n'olwaleero nga bw'okiraba era abantu bagenda kulonda bulungi nnyo abantu baabwe ab'embala ng'era bazze babalonda so tewaliwo omuyaga gwaliwo era omuntu ayogera oluusi bw'atyo aba yagadde kwagala kukkakkanya kibiina ky'NUP kuba olwaleero ekibiina kyali kipya naye ate kyasobola okuleetera abakulembeze kati olwaleero ate wabaddewo ekyenjawulo wabaddewo akakuŋŋunta kanene nnyo wabadde abamu osaavinzeeko bakulabye kati akakuŋŋunta ako tooza nti kyekakoze kibadde kinene nnyo okulaba nti kaleeta abakulembeze ate abasukkulumu era ab'embala ennyo
ennyo ddala. Abantu bakireka bateeketeekedde ki? Abantu banga bakireka nyongere kisoko bakasa ebyobulamu ebyo twabiterezezza kukireka eddwaliro lyaffe lyasoomoosiddwa era ffe ng'ababaka naddala nze omubaka wammwe kakasa nti olwaleero buli ssaawa nkola monitoring ne kakasa nti eddagala mweriri n'abasawo we bali era abasawo we bali bulungi ku division rather ku ddwaliro lyaffe eri mu kitundu kyange. Ekyokubiri abantu bakireka effeffekka abayina gy'oyinza okuyita industrial park esinga okukola entebe ennungi mu Uganda yonna. Tusuubira nti ebirowoozo byange ndowooza kulobingira abantu bange olwaliro ebyuma ebyenjawulo ebisobola okukola ate ebintu byabwe batasobola byabadde bajja ewalala babe nga babikolerawo nnyini mu kireka kuba olwaliro kireka twagala tugifuule kuba olwaliro kireka nze abantu bakola paka ku makya waliwo shift sezikola ekiro nga bali mu ntebe bakola n'abakola emisana so kati industrial paaka yaffe eno yakireka njagala twongere kugiteeka mu maanyi n'ekirwadde ekirala ffe kyetulina olwaliro kibadde ku myala abakulu abayino bwe bali bakola oluguudo ebiseera ebyo basobola emyala okuba nti bagikola era mbabeerako ne bagamba nti ate ssente balina gwe baziwa ate balina gwe bawa contract so nga bomanyi excuse ziba nnyingi naye olwaliro tugenda ffe kwekolamu omulimu ng'abatuuze baffe ffe kennyini twegulire ebigoma twekolera emyala gyaffe kuba abo olinda gavumenti muba mugenda kufa naye ffe abantu bange ngenda kuddamu mbakunge twekolera emyala gyaffe ekyakasasiro nakyogeddeko ekyebyobulamu nkyogeddeko industrial park ndyogeddeko bwe nina okugirobingira okola nti ate bayanjawulo ekisemberayo ddala mu kyalo kyaffe mu kitundu kyaffe kikyokulaba tukuuma ebyokwerinda naye nga tugenda bikuuma tutya ngenda kwongeramu kulobingira abantu bange mataala ga ku street babe nga basobola okuba nti abantu wonna waaka nga twakyali korido gyoyinza kugamba nti eno ekutta ekiro wano tewalabika bulungi wabeerawo abantu nga tubalaba tulabe tuno ekitundu kyange ate kiba kyanjawulo era yegenda okuba modo cell oba modo village mu Kira municipality ne mu Namugongo division okutwalira awamu naddala abantu bange nga banzizaayo. Kale mpaayo obubaka gwatulaba oba tugoberera ngenda bambuyita wano mpolampola mu dakiika emu esigaddeyo kantandiko noono agambye yeyiga Samuel Mary Namulondo zone bweyogerere owekitiibwa we bali kuweereza nebaliza honorable speaker kubanga honorable speaker Kabanda olw'okusunsula ensonga bulambukufu era obulungi. Kale oyakwebaziza ndowooza Mary ali awo bweyogerere kyanoonya obubaka bwammwe wano eno mumpeereze onagambye sebo Mutungi webale kuweereza nze James mbuuliza omwami oyo biki ebyenkizo byakoze nga sipiika ak'ensusso ndowooza yagala gwe nga sipiika obaako ak'ensusso okuba kansera byenjawulo kiki ekyenjawulo kyokoze oba ekyenkizo kyokoze ekyenjawulo kyenkoze mu kanso yange making sure nti kanso yange ebawamu era making sure nti buli emolument wa honorable members bange gye balina okufuna mbadde nga njirwanira bagifune era mu byonna na making sure nti wabaddengawokko okwongera okubangula ababaka era ngezezza kukola nti ebyo mbirobinga ekira ku municipali ba honorable members ba Namugongo bafunayokko oluusi okusomesebwamu okwenjawulo. So ndowooza nti siweereza bubi obubaka bw'okubeera nti mbadde speaker wa division era sisuubira nti ababaka bange basobola okugamba nti no speaker waffe yatukoze bubi. Kale ndowooza obubaka bwe naakafunawo bwebo mpozi nga waliwo akatale kikakoyagala okuwa abantu b'e Namugongo division bakireka okutwaliza awamu tube nga tusiibulwa kadde katulidde. Amina abantu bange bakireka nyongero bakasa nti omusoiro waali ekisanja kino Mukama Katonda mwampa obuvunaanyizibwa ne mbaweereza bulungi ekisanja kino nsaba era mu neesige nga bwe mwanneesiza ebbanga lyonna nziremu mbaweereze. Ekyokubiri Mukama wange kkiriza nange munaye nina nfumbira era ndabirira obulungi omwana tugyali Mama Lukumaani munaye nkutumidde mukwano webale nnyo okundabirira webale okunjagala ate ne hakki zange endala kubanga olwaliro ng'omusajja omusiraamu asibeera kadongo kamu nebaza Mukama Katonda hakki zange bakyala bange mwenna mwebale nnyo okundabirira njogedde kuwe Mama Lukumaani kuba ye mukulu wammwe mwenna mwebale nnyo bannaye mwebalire ddala okuba nti mundabiridde ntumidde nnyo abantu ba Namugongo division abantu ba Kira municipality ate n'ensonsowaza nnyo abantu ba Kireka mweva. Kale olina bakuvuganya bameka eyo? Ninawo abanvuganya oba bazze ndowooza nga abantu babiri bazze nga abantu babiri ate bafunye ebbugu mu kusaawa esembayo
nengera bonna babadde abantu bakkanyiza wamu nti bannayo musoyiro tumuleke kitumwesimbe kyobala abadde baganya okukuba ebipande naye tewali mutawaana kabajje tutambule kuba ebintu byakuvuganya kabajje bategere nti kuba waliwo omuntu gwosobola okujja noga nti kwovuganye nokkiriza nti mutuufu naawe walumba ngoma nnene naye tewali mutawaana kabajje tuvuganye era maliza okubawangula ate tuweereze kubanza wembawangula sisigala nti ate mbaguddeko ntalo kale ebyo ebigambo bya speaker wa division ye Namugongo ezimu ku ezo division estate esikola kira municipality ebigambo mbiwulidde bulungi nange sigenda kusukka wano mbebaza nnyo kubanga mutugoberera bwe binaaba bitambudde bulungi enkya mpulira nti ono omukulu yalinanga bukuwagano bungi ne ssentebe waabwe naye kyakabaterera kati kansi etambula bulungi nga bwayogeddeko awo bwe naafuna omukisa enkya nja kukyaza ssentebe wa division ye Namugongo ate twongere okugaayagaaya mu nsonga ezimu zayogeddeko n'ebyo Namugongo division byekoze ne byeteekateeka okwongera okukola tava ku XLTV ffe tukomye wano tukomawo olunaku olw'enkya ku ssaawa emu ey'okumakya nze Enoth Mutungi musiibe bulungi mweraba. XLTV tukyusa bulamu.